Nightlife. Down the street I'm walking. Da, da, da. Ach, schon wieder das Englisch in den Kameraden. 88 zusammen mit CJ Boland erste Produktion. Er arbeitete als Tontechniker für Derek May und gilt als Vorreiter des Techno Live Acts. The Advent by Mixery on stage. Hi. Hi, how you doing? I'm fine, and you? Very good, looking forward to tonight. How do you like Nature One? Oh, for me it's been one of my best festivals since I think the first time I played in the late 90s. It always gets better, you know, and it's always sort of, you know, it's a nice location. I mean, you really can't ask for anything. I mean, today the weather was not so good, but I play in the Century Circus, so who cares? You had your first release in 1988. It's true, yeah? Yes. Do you remember your feelings? I do remember my feeling because I went from London to Belgium to record the record. And the studio where we recorded the track was the same studio where Marvin Gaye recorded Sexual Healing. So there was a lot of memories tied to that studio and that session. So I'll never forget you usually never forget the first time, you know? So yeah, always remember that, yeah. Yeah, today all producers use notebooks and just a few of keyboards or plugins. I don't know how to call it, but what do you use in the back times as you started? See, in the old times, it was a lot of analog gear, and you know, you'd have your studio with all your equipment, and you maybe might have a computer in the corner in the room where you would do some programming. But now 2011, the studio is in the computer, so you know, you have to embrace it. You have to change with the times, and it's good. You know, it kind of makes things much more easier. You have less things to carry and stuff. So it has some good points and it has some bad points. You know. In '93, you started the project, The Advent. Yeah. Why do you choose this name? I like the meaning of it, you know, it's sort of, I mean, obviously it has the biblical meaning, but it also has another meaning like the coming, things always continuing, you know, things always developing. And I like to think with techno music, it's always about that. It's always about developing, evolving yourself, your sound, and, you know, and we got like a record deal with London Records, and we wanted to kind of come up with something special and stuff. So I think the name suits the type of music, you know, and it's, you know, like nearly 16, 17 years later, you know, I'm still here, so must be working. Yeah, where are you based at the moment? At the moment, I'm in between Lisbon and Brighton. I have my studio in Lisbon, and I'm moving back to Brighton. So yeah, so kind of back and forth. But originally, I was from London. Okay, why do you choose Lisbon? About 10 years ago, I moved to Lisbon with my family. I wanted to kind of have like, you know, laid back, easy, chilled out. You know, when you have kids, it's not for me. I don't like living in a city with kids. You know, so I moved to Portugal. It's very open, very laid back, beach, good food, nice weather. Yeah. So, yeah, only for the good things, only for the good things, you know? Which place was the best place for you ever played? One of the first places that I played that I thought was like really, really amazing was the Liquid Rooms in Tokyo, because this time Jeff Mills was doing like a compilation live at the Liquid Rooms, and he licensed one of our tracks, and we were like really like big fans of Jeff and stuff, and we heard so many good things about this club. When we finally went to Tokyo, the club was like on a skyscraper, like on the 10th or 11th floor, and you go to the floor, and there is this huge room with people completely going crazy. No drugs, no alcohol, just feeling the music. You'd never forget that. I mean, that was one of the best parties I played for, definitely. You're working on an artist album? Funny you should say that, because yes, I'm working on something for next year for Kerry Leckerbush's label, H Productions. So I'm just starting the process now. So yeah, hopefully next year, before the summer, I'll have an album. I haven't had an album for like
3-4 years. So I've been looking forward to getting Where do you back. find your inspiration? Life, waking up, things around me, whatever the mood I'm in as well. You know, in the younger days, most probably a lot of science fiction and kind of, you know, because techno was associated a lot with the future and stuff. But now just kind of like everyday things, you know. I mean, you could be in the mood, you go in the studio, you're still in that mood. Something Maybe happens. Nature One? Always, oh yeah, always Nature One, always. You know, and now with the laptop, you know, I could be in the backstage. You're working all the time. So maybe I'm sure there's been hits written in Nature One by many producers. Oh yeah. Imagine you are as a guest at the Nature One and you are at the camping village. Which 3 things you have to take with you? A crate of Jägermeister, sleeping bag, and I don't know, man. I've never been to the camping village, so I would think like toilet paper or something like this. Nachdem er bereits 4 Jahre Resident im legendären Techno-Club Palazzo in Bingen war, startete er dort auch die populäre Partyreihe Tanz der Familie. Ja? Okay. Erik Sneo bei Mixery on Stage. Hallo Erik. Ja, hi, grüß dich. Wieder auf der Nature One. Genau, ja, das 3. Mal, ja, dabei. Und ja, es ist immer wieder eine Freude, hier zu sein. War super, ja, war schön. Hast du schon gespielt oder spielst du noch? Genau, ich habe gerade gespielt. Heute, Was? ja, war super. Heute im Abstract Dancefield und Bhutan-Zelt. Morgen hier auf der Mainstage, praktisch im Century Circus. Ja, war super, ja. Ich habe ja dieses Jahr auch wieder meine Show mitgebracht mit den ganzen Instrumenten und ja, diesmal neu halt habe ich meinen Theremin dabei. Das ist so ein Gerät mit 2 Antennen und das reagiert so ein bisschen auf die Handbewegungen. Und ja, ist ganz spannend und hat ganz gut geklappt. Ja. Was hast du sonst noch an Instrumenten dabei? Also für die Leute, die dich noch nicht gesehen haben? Ja, ich kombiniere ja im Prinzip so akustische Instrumente und elektronische Instrumente zu meinen Beats und zum DJing. Und ich habe den Didgeridoo wieder dabei, das australische. Dann habe ich das elektronische Akkordeon dabei, die Drums und ja, wie gesagt, das Theremin. Ja. Und dann ist die Show komplett. Ganz Neues, du hast eine DVD rausgebracht, ne? Genau, die ist ja von euch auch hier supported, ja, von iMusic. Und die DVD, die kommt am 12. August in den Handel, überall, Internet, Mediamärkte, halt überall. Verraten wir noch den Namen? Die heißt Erik Sneo, Art of Life at Nature One. Ist auch das komplette Nature One Set von letztem Jahr drauf. Und auch Ausschnitte von anderen Events, zum Beispiel Spanien, Aquasea Festival, Vaya Festival in Tokio. Und jetzt ja, wollen wir nicht zu viel verraten. Ja, ein bisschen was kann man verraten. Es sind auch viele Sachen drauf, also lasst euch überraschen. Musikalisch, wie ist das Set so aufgebaut? Wie ist es gestaltet von dir? Ja gut, das Set ist, sag ich mal, immer ein bisschen Spannungsbogen habe ich immer dran. Das heißt, es fängt so ein bisschen atmosphärisch an mit dem Theremin diesmal, dann steigert sich so ein bisschen zu Tribal-Rhythmen mit dem Didgeridoo und danach kommt halt das Akkordeon mit Tanz der Familie. Das geht dann schon ein bisschen technoider zur Sache. Und ja, ich probiere immer, dass ich einen schönen Spannungsbogen drin habe und das ist ein bisschen abwechslungsreich ist das Set. Nature One, was wirst du dir noch anschauen? Welche Floors? Ja, das ist eine gute Frage. Ich werde mich jetzt überhaupt mal schlau machen, wer dann wo überhaupt noch so spielt. Das ist mal ein bisschen schwierig, hier den Überblick zu behalten. Ja. Ich weiß, dass die Moni Kruse jetzt irgendwie gerade spielt. Vielleicht erwische ich die irgendwie noch. Und ja, ansonsten schaue ich mal, gehe ich mal übers Gelände und lass mich einfach mal ein bisschen hier
gehen wir ein bisschen über das Gelände. Ja. Die 54.000 Besucher nahmen das Motto der 17. Nature One wörtlich. 4 Tage und 3 Nächte verwandelte sich die ehemalige Atomraketenbasis in eine Raver-Wunderwelt. Möglich machten das 2500 Mitarbeiter und 1600 Tonnen Technik. Es war wie immer eine geile Party und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Das war für euch Mixery on Stage von der Nature One 2011. Der Himmel hat das Licht eingeschaltet und alle gehen jetzt nach Hause. Wir tun das auch. Mehr Informationen bekommt ihr unter Facebook/Mixery on Stage. Und die Sendung könnt ihr natürlich ab Montag auch auf dem X-Locator sehen. Der Location-Based App für dein Smartphone oder Handy. Tschüss!